Today's story is about the power of second chances and the enduring strength of true friendship. This bilingual story teaches konnte, musste, wollte, durfte, and sollte, crucial past tense modal verbs for expressing past abilities and obligations in German. This story is ideal for listening to in the background while doing other things. Markus stand nervös vor Thomas' Haustür. Marcus stood nervously in front of Thomas's front door. Markus stand nervös vor Thomas' Haustür. Ich muss klingeln. I have to ring the bell. Did you hear how Marcus expressed obligation? He used muss, which is the present tense of must. In the past tense, this becomes musste. Let's listen again and think about how it would sound in the past. Ich muss klingeln. Ich kann nicht mehr warten. I can't wait any longer. Notice how Marcus uses kann to express ability. In the past tense, this becomes konnte. These verbs are called modal verbs, and they're used to express things like ability, obligation, and desire. Ich kann nicht mehr warten. Seine Hand zitterte. His hand trembled. Seine Hand zitterte. Drückte die Klingel. He pressed the doorbell. Drückte die Klingel. Wer ist da? Who is it? Wer ist da? Ich bin's, Markus. It's me, Marcus. Ich bin's, Markus. Markus, nach all den Jahren? Marcus, after all these years? Markus, nach all den Jahren? Ja. Darf ich reinkommen? Yes. Can I come in? Ja. Darf ich reinkommen? Okay. 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 Thomas öffnete zögernd die Tür. Thomas hesitantly opened the door. Thomas öffnete zögernd die Tür. Du siehst anders aus. You look different. Du siehst anders aus. Du auch. Wie geht's dir? You do too. How are you? Du auch. Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Good, thanks. And you? Gut, danke. Und dir? Ich muss mit dir reden. I need to talk to you. Did you catch the modal verb here? Marcus says muss again. Remember, in the past tense, this would be musste. Modal verbs in the past tense always go at the end of the clause. Ich muss mit dir reden. Komm rein, aber nicht lange. Come in, but not for long. Komm rein, aber nicht lange. Sie gingen ins Wohnzimmer. They went into the living room. Sie gingen ins Wohnzimmer. Es tut mir leid, Thomas. I'm sorry, Thomas. Es tut mir leid, Thomas. Wofür? For what? Wofür? Dass ich dich im Stich ließ. For letting you down. Dass ich dich im Stich ließ. Das war vor langer Zeit. That was a long time ago. Das war vor langer Zeit. Ich konnte nicht schlafen. I couldn't sleep. Here's our first past tense modal verb. Konnte is the past tense of kann. Marcus is expressing his past inability to sleep. The structure is subject. Konnte plus nicht plus infinitive. Ich konnte nicht schlafen. Ich musste mich entschuldigen. I had to apologize. Another past tense modal verb. Musste is the past tense of muss
Marcus is expressing a past obligation. Notice how the infinitive entschuldigen comes at the end of the sentence. Ich musste mich entschuldigen. Warum jetzt? Why now? Warum jetzt? Ich wollte schon früher kommen. I wanted to come earlier. Did you hear wollte? This is the past tense of will, want. Marcus is expressing a past desire. The structure is similar. Subject, wollte, plus adverb plus infinitive. Ich wollte schon früher kommen. Aber ich hatte Angst. But I was scared. Aber ich hatte Angst. Enjoying the story so far? A like would be amazing. And if you'd like to hear more tales like this, subscribing now is a great way to support our channel. Thanks for being an awesome listener. Wovor hattest du Angst? What were you scared of? Wovor hattest du Angst? Dass du mich hasst. That you hate me. Dass du mich hasst. Ich war wütend, ja. I was angry, yes. Ich war wütend, ja. Aber Hass, nein. But hate, no. Aber Hass, nein. Wirklich? Really? Wirklich? Du warst mein bester Freund. You were my best friend. Du warst mein bester Freund. Und du meiner. And you were mine. Und du meiner. Was ist passiert? What happened? Was ist passiert? Ich war dumm und egoistisch. I was stupid and selfish. Ich war dumm und egoistisch. Ich konnte dir nicht helfen. I couldn't help you. Here's konnte again, but this time in a negative sentence. Marcus is expressing his past inability to help. The structure remains the same. Subject, konnte plus nicht plus infinitive. Ich konnte dir nicht helfen. Du hättest anrufen können. You could have called. Did you notice the difference here? Thomas uses hättest können, which is the past subjunctive. It's used to express what could have happened but didn't. Du hättest anrufen können. Ich weiß. Es tut mir so leid. I know. I'm so sorry. Ich weiß. Es tut mir so leid. Thomas seufzte tief. Thomas sighed deeply. Thomas seufzte tief. Ich war sehr enttäuscht. I was very disappointed. Ich war sehr enttäuscht. Das verstehe ich. I understand that. Das verstehe ich. Aber ich vermisste dich auch. But I missed you too. Aber ich vermisste dich auch. Wirklich? Really? Wirklich? Ja, unsere Freundschaft war wichtig. Yes, our friendship was important. Ja, unsere Freundschaft war wichtig. Für mich auch. It was for me too. Für mich auch. Warum bist du wirklich hier? Why are you really here? Warum bist du wirklich hier? Ich wollte um Vergebung bitten. I wanted to ask for forgiveness. Listen for Walsword Teserwis Bilpoisen for wollte again. Marcus is expressing his past desire to ask for forgiveness. Remember, the infinitive bitten comes at the end of the clause. Ich wollte um Vergebung bitten. Vergebung? Forgiveness? Vergebung? Ja. Kannst du mir verzeihen? Yes. Can you forgive me? Ja. Kannst du mir verzeihen?
Thomas schwieg einen Moment. Thomas was silent for a moment. Thomas schwieg einen Moment. Es war nicht einfach ohne dich. It wasn't easy without you. Es war nicht einfach ohne dich. Before we continue, we'd like to tell you that it would make our day if you could support us by buying us a coffee. You can do that using the QR code or use the link in the description. Your support helps us keep creating the videos you love. Ich weiß. Ich war ein schlechter Freund. I know. I was a bad friend. Ich weiß. Ich war ein schlechter Freund. Aber du bist jetzt hier. But you're here now. Aber du bist jetzt hier. Ja. Ich will es wieder gut machen. Yes. I want to make it right. Ja. Ich will es wieder gut machen. Wie? How? Wie? Lass uns neu anfangen. Let's start over. Lass uns neu anfangen. Meinst du das ernst? Do you mean that seriously? Meinst du das ernst? Ja, sehr ernst. Yes, very seriously. Ja, sehr ernst. Thomas lächelte leicht. Thomas smiled slightly. Thomas lächelte leicht. Ich vermisste unsere Angelausflüge. I missed our fishing trips. Ich vermisste unsere Angelausflüge. Ich auch. Lass uns wieder gehen. I did too. Let's go again. Ich auch. Lass uns wieder gehen. Wirklich? Really? Wirklich? Ja, nächstes Wochenende? Yes, next weekend. Ja, nächstes Wochenende? Das wäre schön. That would be nice. Das wäre schön. Ich bring Würmer mit. I'll bring the worms. Ich bring Würmer mit. Und ich das Boot. And I'll bring the boat. Und ich das Boot. Beide lachten. Both laughed. Beide lachten. Wie in alten Zeiten. Just like old times. Wie in alten Zeiten. Ja, wie früher. Yes, like before? Ja, wie früher. Erinnerst du dich an den großen Fisch? Do you remember the big fish? Erinnerst du dich an den großen Fisch? Den du fast gefangen hättest? The one you almost caught? Den du fast gefangen hättest? Ja, er war riesig. Yes, it was huge. Ja, er war riesig. Du konntest ihn nicht halten. You couldn't hold on to it. Here's konnte once more. Thomas is talking about Marcus's past inability to hold on to the fish. Notice how the sentence structure remains consistent with previous examples. Du konntest ihn nicht halten. Ich musste ihn loslassen. I had to let it go. Another example of musste, Marcus had to let go of the fish. The infinitive loslassen comes at the end, following the modal verb. Ich musste ihn loslassen. Wir haben so gelacht. We laughed so much. Wir haben so gelacht. Das waren schöne Zeiten. Those were good times. Das waren schöne Zeiten. Ja, das waren sie. Yes, they were. Ja, das waren sie. Listening to French stories wakes up your brain's language areas. Daily practice makes these brain connections stronger. Die Stimmung wurde leichter. The mood lightened.
Die Stimmung wurde leichter. Ich sollte jetzt gehen. I should go now. Now we see sollte, the past tense of soll, should. It's often used to express past advice or expectations. Here, Marcus is saying what he thinks he should do. Ich sollte jetzt gehen. Schon? Already? Schon? Ja. Es ist spät. Yes, it's late. Ja. Es ist spät. Okay, dann bis nächste Woche. Okay, so see you next week. Okay, dann bis nächste Woche. Auf jeden Fall. Definitely. Auf jeden Fall. Sie standen auf. They stood up. Sie standen auf. Es war gut, dich zu sehen. It was good to see you. Es war gut, dich zu sehen. Für mich auch. Danke, Thomas. It was good for me too. Thank you, Thomas. Für mich auch. Danke, Thomas. Wofür? For what? Wofür? Für die zweite Chance. For the second chance. Für die zweite Chance. Nutze sie gut. Make good use of it. Nutze sie gut. Das werde ich. Versprochen. I will. I promise. Das werde ich. Versprochen. Sie umarmten sich kurz. They hugged briefly. Sie umarmten sich kurz. Pass auf dich auf, Freund. Take care of yourself, friend. Pass auf dich auf, Freund. Du auch. Bis bald. You too. See you soon. Du auch. Bis bald. Markus ging zur Tür. Marcus walked to the door. Markus ging zur Tür. Warte, Markus. Wait, Marcus. Warte, Markus. Ja? Yes? Ja? Ich wollte dir noch etwas sagen. I wanted to tell you something else. Did you catch wollte here? Thomas is expressing something he wanted to say. Remember, wollte is the past tense of will, want. Ich wollte dir noch etwas sagen. Was denn? What is it? Was denn? Ich bin froh, dass du gekommen bist. I'm glad you came. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wirklich? Really? Wirklich? Ja, ich vermisste unsere Freundschaft. Yes, I missed our friendship. Ja, ich vermisste unsere Freundschaft. Ich auch, Thomas. Sehr sogar. I missed it too, Thomas. Very much. Ich auch, Thomas. Sehr sogar. Lass uns das nicht wieder verlieren. Let's not lose that again. Lass uns das nicht wieder verlieren. Nie wieder. Das verspreche ich. Never again, I promise. Nie wieder. Das verspreche ich. Sie lächelten einander an. They smiled at each other. Sie lächelten einander an. Es war ein neuer Anfang. It was a new beginning. Es war ein neuer Anfang. Für Markus und Thomas. For Marcus and Thomas. Für Markus und Thomas. Die Last der Vergangenheit war weg. The burden of the past was gone. Die Last der Vergangenheit war weg. Und die Zukunft sah heller aus.
And the future looked brighter. Und die Zukunft sah heller aus. Mit einer erneuerten Freundschaft. With a renewed friendship. Mit einer erneuerten Freundschaft. Und der Vorfreude auf den Angelausflug. And the anticipation of the fishing trip. Und der Vorfreude auf den Angelausflug. Es würde nicht einfach sein. It wouldn't be easy. Es würde nicht einfach sein. Aber sie wollten es versuchen. But they wanted to try. In this final example, we see wollten, which is the plural past tense of wollen. It shows that both Marcus and Thomas wanted to try to renew their friendship. Aber sie wollten es versuchen. Gemeinsam, wie echte Freunde es tun. Together, as real friends do. Gemeinsam, wie echte Freunde es tun. Had fun? Keep the enjoyment going. Click the video here to explore another incredible story.